Remember when I told you no matter where I go, you will never be alone. Okay. Still 29, yeah, 29 of participants. So 3 minutes again, yeah. 3 minutes again. I'd like to start this program. Okay. So 2 minutes again, 2 minutes left. I will start this agenda or this program. Masih 28 kayaknya. Ya, masih 28 ini. Masih 28 partisipan ya. Okay, 8:20 this program will be started. Okay. "28 participants from both of country, from Indonesia and also from Bolivia." Yes, all right. Okay. Well, I'd like to start this program, and the videos that we had show for you all. This is the programs, how many program or profile of as English Student Association, and also it is the program and of Anhar Foundation, and also it's the program of IMB, Ikatan Mahasiswa Batok Kaban. So, well, I'd like to start. Okay, all participants, can you hear my voice? Yes, clear. Yeah, you clear. Okay. Okay. Yes, Okay. yes. Well, okay. I don't know you if there is no problem with your signal or with okay.
you can Dia mau di aplikasi ada di dalam aplikasi. okay, you can join what the video of you. Okay. Okay, I would like to start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah memilih Jemali. Ah, bisanya itu Pak, itu dokumen Jemali Pak, bukan semua. Okay, good morning from Indonesian side and good evening from Bolivian side. That now, alhamdulillah wa syukran wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. I'd like to say welcome to our programs Ramadan International Class. Hopefully by this class or by this program we can also learn about many cultures, many cultures of Bolivian and many cultures from Indonesian that as we have learned together that we know together that in Indonesia we have many kinds of cultures. In Bolivia also we have so many kinds of cultures. Well, first of all, I'd like to say thank you for all participants from Bolivia and also from participants from Indonesia. There are 31 of participants. So the honorable, I'd like to say the honorable to the head of English department, Mr. Hendas Darso, and the honorable to all tutors. The first is Mr. Luis Fakri from Bolivia, and the honorable to the second tutor, to Mr. Radit as tutor. He is as lecturer of English department of STK PB Bangkalan, and the honorable to Mr. Anhar as CEO founder of Anhar Foundation, and the honorable to Miss Rita as a tutor of English club of IMB, Ikatan Mahasiswa Batok Kaban. So first of all, let's thanks Allah Almighty who has been giving us some assist and blessing until we can join this program, especially Ramadan International Class. It is special for Ramadan, not the other month. It is special for Ramadan. And for the second one, salawat and salam may always be delivered to our Prophet Muhammad SAW. That guided us from the darkness to brightness, from stupidness into cleverness. It is Islam, the best religion and the true religion is in this world and hereafter. Well, ladies and gentlemen, I'm as master of ceremony. My name is Muhammad Jufri. Now I'd like to lead this program, grand opening of international class. And the first is opening, and for the second one is international anthem song, and for the third one is speech. So we have so many speakers here. So because we have limitation of time of today, I'd like to open this program by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, next, move on to the next agenda is international or Indonesian national anthem, and then Bolivian national anthem. For Fathul, time is yours.
Thank you. Next. Olvidados quedamos propicio, todos nuestros votos y anhelos, este libre y libre este suelo, gracias a servir con misión, al estruendo marcial que hay afuera, y al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en compás que armonioso, dulces signos de paz y de unión. Siguen hoy en compás que armonioso, dulces signos de paz y de unión. Que la patria, el alto nombre, el glorioso esplendor conservemos y en sus alas de blanco juremos, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. Okay, thank you very much for both of country national anthem. And the next agenda is speech, and we will find four kinds of speech. And the first is Mr. Hendra, and the second one is Mr. Anhar, as a founder of Anhar Foundation, and the third one is Mr. Adit, and the last one is Mr. Luis. and also in the last later we will show you the rules of this program. So because we have limitation of time today, let's listen the speech of Mr. Hendra as the head or the chief of English Department of STKP Negeri Bangkalan. The time is yours. To Mr. Hendra, the time is yours. Okay, thank you very much, Mas Muhammad Jufri. Okay, in this occasion, first of all, I will need to say good morning to everyone, and also good evening to Mr. Luis Fokuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yeah, it is an honor for me to speak to all of you in this occasion in Ramadan International Class. And I would like to say thank you very much to the committee. By their hard work, this event can be held by us in this moment. Hopefully, by joining this event, we can create some positive network, some good cooperations, especially in education. Whether it is for Indonesian people and also for Bolivians. By sharing this knowledge each other, in the future, hopefully we can create a positive impact to our people, especially the close ones, whether it is our students, our colleagues, and also our citizens. Yeah, there are many blessings in this month, especially Ramadan, and everything that we are going to make in a positive things, hopefully it can give a blessing from the God to everyone, each one of us, and also by making so many positive things in this Ramadan month,
someday or in the future, it can inspire other people to make the same positive events in other months. And if there has been some imperfection in this event, I would like to say deeply sorry to everyone. Okay, that's all my short speech. Hopefully, this event can be a successful event and can inspire others to make positive things, especially for Indonesia and Bolivia. Thanks a lot, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Mr. Hendra as the head or the chief of English Department of STKPP Bangkalan, and fully what we hope and we learn more and we share more in this program. So, ladies and gentlemen, move on to the next agenda is speech, second speech, and it will be conveyed by our tutor, Mr. Anhar. Mr. Anhar as a founder of Anhar Foundation. So, Mr. Anhar, the time is yours. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, everyone. Good evening for friends from Bolivia. Thank you very much. Already met this great, I guess, and Alhamdulillah in this Ramadan month, month of blessing, full of blessing. That's why we should fulfill our daily activities with some of positive event, yeah. And I wanna say Alhamdulillah Rabbil Alamin for our God, because already make us chance for today, so we can open, grand launching, maybe, or grand opening the program called Ramadan International Class. So I wanna say also salawat and salam to our Prophet Muhammad SAW for the breakfast from the darkness to the lightness. The idea to make this event, it's about maybe 2 or 3 weeks ago. Mr. Jufri, one of our member in Youth as Leader Scholarship, inshallah goes to Singapore 2021, told me that they want to make a kind of international event, and we support it so much because we are in from Anhar Foundation focusing in 4 programs. The first is hypnotism, called mind programming, mind hacking, and also how to persuade people. The second one is in therapy. Therapy means how to make people good, in good condition in mentality, and also in spirituality, and also in emotional and physics. And the third is NLP, neuro linguistic programming, also our focus. And the fourth is English. That's why when Mr. Jeffrey said to us that want to make a kind of this event, say, oh, that's great idea to make this. And how about the fundraising? He said that, oh, it's free. Oh, that's great. It's more great because in this Ramadan, it's not easy to make activity like this, to be honest. It's not easy because we are fasting, that we don't eat, we don't drink, but hopefully we still have a spirit, spirit to learn. And then the second one, what makes this activity great, because it's about 2 countries. From USA part, there is Bolivia, from Mr. Luis, and then from Indonesia part, some of our friends in Indonesia, and Mr. Jeffrey also in Madura, I'm in Makassar, and maybe some friends here I see maybe from Toraja, from Sulawesi Barat, Sulawesi also, and then etc. I think that it's great to make a kind of this event, because that it's not just about learning cross culture learning. It's not just about cross language learning, because we're gonna learn about, for example, Spain language,
Spanish, yeah, and then Indonesian language, but it's also how to make a link, yeah, international link and become international student. I myself really proud because since 2006 until 2011, yeah, Alhamdulillah, I got 4 scholarship from 4 different countries. There are Singapore, and then England, and then Scotland, and then the last is Australia. That's why my pride when I back from the scholarship and back to Indonesia, my pride is how to influence people to become more open their mind to become international student. So that's one of my mission at the time. So when Mr. Jufri said want to make an international class, of course we're gonna support it so much, yeah. Alhamdulillah, that's good. And then we make it free. So inshallah, for 1 month later, or maybe especially about 12 meetings, yeah, inshallah 12 meetings next, we can learn more, yeah. And then to be honest, I myself to become a tutor here, to be honest, my English is not good enough. Just about experience, because I'm not from English department, I'm from Islamic religion department, but I really appreciate if the people want to share the knowledge, and in this time I think this is, yeah, our chance, yeah, inshallah, this is our chance, inshallah. So hopefully this event will be run so well, and then inshallah every participants in this program will get the benefits, inshallah, for this one Ramadan, yeah, 1 month Ramadan, inshallah. Enough maybe from my opening speech. Inshallah later on we're gonna have speak also maybe after this. I want to tell you all about the advantage if you want to join this program, and disadvantage if you don't join. But maybe later on after the welcome speech. I give back to Mr. Jeffrey. Thank you very much. Mr. Jeffrey. I guess the microphone is off, Mr. Jeffrey. Okay, sorry, Mr. Okay, thank you much. Hopefully, all the things can be better for agenda later. So you know that it's like Mr. Anhar said just now, that we have so many kinds of participants from Indonesian. It's not only one part of Indonesian, but also we have so many parts such as Madura Island, and also Makassar, Maluku, and the others in the other part of Indonesia. So thank you very much, Mr. One of tutor of our program. Okay, next, move on to the next agenda is speech. Yeah, the third speech. Yeah, it will be conveyed by our tutor also, Mr. Adit, and also Mr. Adit would like to explain a little bit of Ramadan. Because Mr. Luis asked about the Ramadan explanation. So to Mr. Adit, the time is yours. Okay, thank you so much, Mr. Jufri. I just want to say buenos noches, ¿cómo estás? Everyone from Bolivia. Yes. Okay. Okay. How are you from Indonesia? And good morning. It is such a nice morning that we have an awesome agenda in this morning. That is grand opening of Ramadan International Class, which is event that held by the cooperation of STKP PPG Mangalan, especially in English department, and also from Bolivia, Mr. Luis and friends of technology, and also the founder of 100 Donation is Mr. Anhar, which is become the previous speaker before me. I would like to introduce myself first. My name is Maulana Yusuf Aditya. I am one of the lecturer of STKP PPG Mangalan in English department. It is an honor for me to invited
by Mr. Jufri and also Mr. Luis to help this amazing agenda. Hopefully, all the participants get beneficial advantage from this event, and absolutely, I think you're going to get that things because this is a great agenda, I think. Okay. In this occasion, I would like to tell you, perhaps at glance, yeah, about Ramadan. But I think I just want to ask also participants that Muslim also, perhaps I missed something, maybe unique something about Ramadan. I will ask the participation about give additional information about Ramadan. Okay, I will start that Ramadan is one of a special month in Hijriah. Basically, as we know that January, February until December is the month based on sun circulation, but Hijriah is not. Hijriah is based on moon circulation. There is differences between sun circulation and also the moon. And one of the months in Hijriah is called Ramadan. And as a Muslim in Ramadan, we have to fast, do fasting, do not eat, do not drink, but especially it is not only talk about do not eat and do not drink, but also about our soul, that do not say anything rude words, do not say bad word, and also doing good activities, not doing bad activity, and something like that. And in Ramadan also teach us about doing good behavior, doing good attitude, and everything like that. Not just talk about do not eat and do not drink. When we start our fasting, start from dawn, or we call subuh, dawn, from dawn until the sunset, until Maghrib. We call Maghrib, the sunset. At least around 14 or 15 hours, we have to endure thirst and hunger. Yeah, but we all did that, and we have the power to do that. In Ramadan also, if we do some good action, some good behavior, or some good activities, God will give us more and more reward. As we know that in the usual month, if you do something good, God will give us perhaps let's say score. Let's say score. God will give a score to us 10, but in Ramadan, God will give us perhaps 100 or 1,000 for our good behavior and good attitude in Ramadan. And Ramadan is a time to us to do good things, like perhaps pray, to do more pray, because our good activities will rewarded by God multiple than the usual month. And in Ramadan, we also in the night we do Taraweh. Taraweh means we pray after Isha in the night, and then we do Taraweh together with our friends, do Jum'ah, we call say Jum'ah, and we do Taraweh together with our friends in the night. And then after that, we do Witir also. And after that, we in Ramadan, we do Sahur. Yeah, Sahur. We call it Sahur. Sahur means we just get our breakfast earlier. Yeah, as usual that we got breakfast at 8 o'clock maybe, or 9 o'clock. But in Ramadan, we got our breakfast at 3 a.m. or before dawn. Yeah, so we got Sahur. It is breakfast earlier for us, just to get our needs of healthy, and then we can endure full one day at that time. And also in Ramadan, we call it takjil. It is also unique things in Ramadan. There will be takjil in every Ramadan. Takjil means food, like dessert, like perhaps appetizer food, that always
appear in Ramadan, and everyone selling some kinds of takjil in every street in our environment, and everyone buy it before break the fasting at the sunset, at the Maghrib. Okay, I think that's all about Ramadan. Perhaps one of the participants want to give additional information about Ramadan. You can do that. Come on, participation from the others. Okay, to all participants who want to give the additional of Ramadan, please, time is yours. Maybe Miss Sukma from Makassar. Yeah. And Oh, yeah. Thank you. yes, Yeah. Good okay. morning and good evening to everyone. Yeah. Talking about Ramadan, I just want to share about the things that we have, like a habit or culture in Makassar, I think. Seems like the previous speaker said about takjil, so we can find many street food along the street, in many areas in this city, and I think not only in Makassar but some cities in Indonesia. And I say this is like a special month, special moment for Muslim in Indonesia, and I think generally in the world. But every country have a culture or different way to face the Ramadan. I think that's all I can say about. Thank you so much. Thank you, Ms. Sukma. Maybe another participant can give additional, perhaps just at glance, maybe experience or unique things, other unique things about Ramadan. Okay, maybe for all participants, the others additionals, anything else to add the speech of Mr. Adit and Miss Sukma just now? Maybe? Yeah. Okay. Anything else? Maybe no one. Maybe Mr. All right, it's okay. I think that's all about the Ramadan at glance, and I hope in this full month, in perhaps 29 or 30 days during Ramadan, we got this special event every Friday, Saturday, and Sunday. We're going to do some learning, international learning, with all great tutors. Hopefully, this agenda will make you better from the previous things. That it is also the real meaning of Ramadan that change people from zero to the best. It is also the value of Ramadan that after Ramadan, people or Muslim can change and be a better person. Same as the Ramadan value, this event, I hope everyone that participate this event and join this event also during Ramadan also have changed into the better person with the knowledge, perhaps with the maybe inspiration, maybe motivation, and something like that. Thank you so much for your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Adit, as one of lecture of STKB Bangkalan, especially for English department. I really happy because I'm really happy with this program. Yeah, such as Mr. Adit said, it talk about Ramadan. That Ramadan is special month for Muslim. So next, I think move on to the next agenda. It will be conveyed by Mr. Luis. Maybe Mr. Luis would like to convey for all Bolivian by Bolivian language, I think. So to Mr. Luis, the time is yours, Mr. Okay, Mr. Luis. Okay, thank you so much. Okay, Mr.
Selamat pagi, nama saya Luis Pokorei. Saya suka bahasa Inggris. Saya ingin pergi ke Indonesia. That's all that I know. Yeah, No more. sorry, thank you so much. I It's okay, try it's okay. I try to learn some expressions. So my name is Luis Pokorei. I'm very glad to be part of this activity. So we are going to participate as part of Faculty of Technology. Many Bolivian students will be part of the sessions in the following days, and we want to exchange our experience with you. We want to make a very good relationship between Bolivians and Indonesian. So we want to express our happiness about it. I want to share some information with you. I'm going to share my screen if it's possible. May I share my screen? Okay, okay. Okay, wait. Mr. We will do it. Okay, wait, Mr. Radit, maybe Mr. Luis make him as a co-host of this Zoom, Mr. Okay, okay. Please, Mr. Luis. Okay, I will do it. Okay, here it is. So maybe many people in South America, Bolivia is a common place, but in Asia, many people don't know about our country, where we are in this part of the world, next to Brazil, and the complete name is Plurinational State of Bolivia. I work at Mayor de San Andres University, and I think that most of the participants are students of this faculty, the Faculty of Technology, and also from different majors. Well, there is something interesting between our relationship with Indonesia. There are something in common, even that we are very far. Right now, for example, in Bolivia it's Wednesday, almost 10 p.m. In Indonesia it's Friday, 9 a.m. We are very far, but we have several things in common. The main thing is that we want to improve. Not only our knowledge, but also we want to improve something in our country, in our life. For that reason, I think that it's important to focus on friendship and communication, and we have to learn from other cultures. In Bolivia, in South America, Latin American people think in one way. They have their own thinking, and it's needed to open our mind and try to see the things with a different perspective. For that reason, we think that it's important to have contact with other countries and learn from other cultures. If we work with other cultures and with other countries, we can make opportunities this way. Not also opportunities for our family. We can make opportunities for our friends, for people who is behind you. So in these sessions, we are going to try to make this, we're going to strengthen this. We want to make a bridge. We want to work with Bolivian students and Indonesian students together. At least you have to make a friend from another part of the world. That's a very good goal, I guess. Some people said that English is important, and of course it's very important, but if you don't use it in a efficient way, it's useless. Many people can read
in English books, they can understand, they have very good listening, but they don't have contact with foreigners. If you don't have contact with foreigners, you are not using English in an efficient way. For that reason, we want to encourage the participants of this program to make friends. As first goal, make friends and get information from another part of the world. Well, I will show you something about my country a little bit. It's a very famous place, Uyuni. Yeah, I know that maybe around the world is the most famous place in Bolivia, but we have more than Uyuni. But anyway, we are going to talk about a little bit Uyuni. Uyuni looks like a mirror, and you can take very nice pictures there, like this one. Look at, Wow. yeah, it looks like heaven. All Well, right. it depends on the heaven. All Yeah, right. yeah, it depends on the heaven, sorry. Okay, Mr. Fantastic, fantastic. And also, it's a very good place for tourism, but also we have lithium. And we want to develop lithium batteries. And we have to improve our technology. There are many laws in our country that said that we have to develop lithium batteries alone with less cooperation from the outside, but that's not correct. We have to work with other countries in order to get technology, share technology at the same time, and improve our way of living in Bolivia. So I want to share this part. We have a touristic place, we have something that needs technology, and I think the same happened in Indonesia and in different parts of the world. And for that reason, we have to work together, start a friendship, start making a relationship, and later improve our environment, our the life of people who lives in our country. Well, this is very nice. I want to say something else. We are part of this Ramadan program for English class because we worked before with Jeffrey, and it's important to remember what have already done. Well, it was the last year, yeah, in November, as you can see. We made a webinar, and we had a great opportunity to work with Indonesian as a first step. It was in November 15. Then, thanks to Jeffrey, we made another webinar with Bolivian students. They are my students. We work with basic English. Carla Guarayo and Roger Mamani, they are studying aeronautics and mechanics. They take contact. They have already taken contact with some Indonesians, and they said that that experience was very good for them, and they hope to repeat this kind of experience with another students. After that, we invite to Jeffrey in my English classes, and he was part of our class as a special guest with technical English too. So we worked in 3 activities, and then
we worked with this activity 1 month ago. So we have been working with Indonesia for a long time, and we want to keep on working in that way in the future. It's important to strengthen our relationship, and people who are part in this program must think in the same way. Try to make a relationship, try to make a friend. Well, these are some pictures of my students as a faculty. We want to repeat this kind of activity with our students. So my students were this, they participate as speakers, and it's good for them, and I think it's also good for your university. We talked about food, Bolivian food, and we learned about some customs. I love this part because I think that it's totally true, that we can learn from each other. We are so different, but at the same time, we are so equal. And today, it's a language that unites us. This was a part of a presentation, and I hope that during this week, the next week, and at least for 4 weeks, we can make friends. We can improve our knowledge if we start changing our mind. We must change our point of view. We must improve many things. And I think that we could do it if we work together. Just, I want to review this part. The first week for Bolivian students, be careful, just taking care, please. Every week, Thursday, Friday, and Saturday, from 10 to 11 p.m., we have sessions. So Indonesian tutors, they will explain different things like leadership, English grammar, human resources, culture, Indonesian friends. And also I'm going to be part of the sessions as a speaker every Saturday. And in that sessions, we must talk. Everybody at least have to talk and make a friend from different part of the world. Please keep in mind, I have to make a new friend. And if I made that goal, it's okay. If I achieve that goal, it's okay. Well, we have this month, April, and we have also the next month, May, to work together. And don't forget, sometimes language is very difficult to understand if we don't have enough time to practice with it, but never give up. Never, never give up. Thank you so much for the time. That's all for my part. Thank you. Okay. Okay, thank you, Mr. Luis. It's so nice, yeah. So now, it's like Mr. Luis said just now that we are in our international friendship. So it's not only one program that we have heard before, but many kinds of programs before, such as ESA and also with Mr. Luis also webinar, and many kinds of webinars that we have been held
for this program. So it is the times. It is really important for me and also for all participants of Indonesia. So because Mr. here we have so many participants, it's not only one campus, it's not only one campus, and it's not only one part. So many part of this program, such as in Makassar, we have Makassar, Indonesia, it's very far. Makassar and Madura, yeah, I mean Makassar in Madura is very far. And it's very special moment for myself. It's very special. It will be special moment for Indonesian participant. So I hope very much by this program we all can speak. It's like Mr. Luis said just now. We can speak up and we can practice our English, and we can learn more about the cultures, and we can learn more about the language. So because we have I think we have 7 points of the goals of this program, such as grammar. Yeah, I think this grammar, maybe we would like to talk about basic of grammar, and for the second one is basic speaking. Yeah, basic speaking. So for all participants, don't worry to participant who didn't understand about English. Jadi untuk semua partisipan dari Indonesia yang masih mungkin ada yang bertanya-tanya, saya masih belum paham bahasa Inggris dengan benar. Jadi kalian jangan khawatir, karena di sini kami belajar bersama, dan tidak hanya itu juga tujuan kami, memang itulah tujuan kami, tapi tidak hanya itu saja, melainkan tujuan kami adalah mempererat hubungan kami antara Anhar Foundation, Mr. Luis, terus hubungan dengan beberapa organisasi di sini. Jadi untuk teman-teman, mari kita belajar bersama. Ayo kita belajar bersama. Saya masih belajar juga. Di sini semuanya belajar. Mr. Luis pun mengatakan barusan bahwasannya saya juga belajar seperti itu. Tapi alhamdulillah barusan Mr. Luis mengatakan bahasa Indonesia saya sangat fasih ya. So Mr. Luis, just know when you speak in Indonesia, I'm really shocked with your speaking style. So because you have get learnly Indonesia, I think. Such as Indonesian, but a little bit of Bolivian from foreign country. I think so. So thank you very much for all tutor and for all participants. But before that, before we close this event, sebelum kita tutup acara ini, I'd like to tell you about the rules. Yeah, Mister. Okay, Mister. I'd like to tell you about the rules. I'd like to tell you about the rules of this program. Saya akan menjelaskan pada kalian tentang peraturan-peraturan yang ada di Jeffrey, sorry, may I talk? Dari besok, ya, yeah, Mister. Sorry, may I talk a little bit? Oh yeah, it's okay, Mister. Continue, please. Well, I'm going to say it in Spanish. Sorry, because some of my students are here and they don't know very well English, but they want to practice a lot. Well, I'm going to talk in Spanish a little bit. Muy buenas noches a todos. Vamos a pedir un momento para poder hablar en español. Uno de los objetivos principales de esta actividad como tal es crear lazos de amistad, friendship. Y para esto necesitamos nosotros crear amigos. Yo mostré hace un instante 4 actividades que hemos realizado a nombre de la facultad con la Universidad de Indonesia. Pero estas actividades fueron fruto de una amistad que entablé con la Universidad de Indonesia, con diferentes personas. Esta actividad y otras que se pueden hacer a futuro pueden replicarse si nosotros como bolivianos creamos lazos de amistad. Un objetivo principal, y quisiera que lo pongan bien en mente, es que si van a participar de todas estas sesiones, por favor, creen un amigo. Hagan un amigo que viva en otra parte del mundo y tomen contacto con él periódicamente, porque de la misma manera ellos esperan de nosotros. No solo esperan escuchar, esperan crear lazos de amistad. Si bien tenemos culturas diferentes, podemos unirnos en cosas en común. Tenemos intereses de desarrollo común. Tenemos lugares turísticos como Uyuni y ellos tienen
lugares turísticos, porque Indonesia es una serie de islas. Tenemos recursos naturales que necesitan tecnología y ellos también requieren tecnología para desarrollar los diferentes recursos que tienen. Podemos crecer juntos y les pido que por favor a los participantes se saquen a veces la timidez que tenemos como latinos al inicio, porque después somos bastante sueltos, y creemos, amigos, en el grupo de WhatsApp vamos a crear un espacio para que puedan conversar entre ustedes. Entonces, anímense. Si alguien les pregunta algo, respondan. Usen inglés básico o inglés avanzado, el inglés que tengan, o usen un traductor por internet, pero tomen contacto. De esa manera, si hay personas que hacen amistad, el objetivo de esta actividad será cubierta. Celebremos Ramadán o no, nosotros como cultura somos parte del mundo y las culturas son parte del mundo. Terima kasih banyak. Banyak. Thank you so much. That's all. Thank you. Thank you so much. Oke, Mister. Oke. Terima kasih banyak, Mister. Terima kasih banyak. Oke. Oke, teman-teman yang dari Indonesia, ini saya punya beberapa peraturan ya untuk program ini, karena kami mengadakan program ini sesuai dengan tujuan yang mungkin yang di interview kemarin, ya beberapa yang di interview kemarin sudah saya katakan bahwasannya program ini tidak hanyalah semata cuman mengadakan program internasional, melainkan di sini kita seperti yang Mr. Louis katakan barusan, bahwasannya kita menginginkan sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk kami saja, melainkan semuanya kita di sini, istilah di sini, saya menginginkan sesuatu itu bermanfaat untuk partisipan juga, untuk yang ikut juga, untuk semua partisipan. Juga di sini kami kenapa kami mengambil kelas, ya, kenapa kami mengambil kelas tidak mengambil webinar. So why I choose webinar, I choose class, no webinar. Karena di sini kita mau buat, because I would like to make this program as class, ya, seperti halnya sekolah-sekolah di kelas, gitu. Jadi member di sini tetap, tidak ada tambahan member lagi, no additional of members, ya, for this program. Kalau yang kemarin sudah yang dari Indonesia kemarin sudah saya interview dan sudah saya masukkan. Ada beberapa juga yang tidak ikut ya, yang tidak saya masukkan ke grup ini karena saya membutuhkan orang yang benar-benar ingin mengikuti program ini, gitu. Karena program ini seperti yang Mr. Louis katakan barusan, bahwasannya kita tidak hanya bisa mengimprove ataupun meningkatkan bahasa Inggris kita, melainkan kita bisa memahami budaya ataupun cultures ataupun traditional food nanti ataupun bahasa-bahasa, karena di sini kita mempunyai beberapa poin, karena di sini kami mempunyai poin-poin dari situ yang mungkin sangat menarik bagi saya, itu adalah cross languages, ya, cross languages. Nanti kita belajar bahasa Spanyol dengan Mr. Louis, dan nanti juga kita belajar Mr. Louis mungkin students of Bolivia, students from Bolivia would like to understand, would like to learn about Indonesia. And also, selain kita belajar bahasa Inggris, kita juga akan belajar bahasa Spanyol juga, gitu. Jadi seperti ini untuk teman-teman semuanya. Saya harap untuk hal ini kita bisa mempunyai komitmen. Saya sudah menanyakan kemarin ketika di interview, saya sudah menanyakan, saya hanya menanyakan kesiapannya saja. Tidak banyak yang saya ingin tanyakan, cuman kesiapannya saja, kesiapan dan komitmen dan tujuan. Kalau seperti apa yang saya katakan kemarin, kalau kalian mengatakan itu siap, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti rules ataupun peraturan-peraturan yang akan kami buat. Seperti itu. Saya butuh suara kalian, ya. Saya butuh suara kalian satu kali lagi, ya. Oke, kalian siap apa tidak? Silakan. Siap. Siap, Pak. Siap.
Yeah. I'm ready. Inshallah. Okay. For all Bolivian, are you ready for this program? All Bolivian, are you ready for this program? Maybe Mr. Luis can help me. Mr. In Spanish. Yes, in Spanish. Equipo boliviano, ¿están listos para participar de este programa? Por favor, digan yes. ¿Están listos? Oh yes, Ariel Gonzalez. To everyone, yes. Okay. That's good. Okay. Thank you so much. Okay, thank you very much. So, gini, untuk teman-teman yang dari Indonesia, for all my friends from Indonesia, kita peraturan di sini hanya apa ya? Karena hanya untuk Indonesia saja, orang Indonesia saja. Untuk yang dari Bolivia sudah mempunyai komitmen dengan Mr. Luis, yang dari Indonesia sudah mempunyai komitmen dengan saya. Artinya kita kemarin yang interview untuk Indonesia itu saya yang interview, yang dari Bolivia Mr. Luis yang interview. Jadi saya akan paparkan beberapa hal di sini. Ya, pertama ini ada beberapa hal yang tunggu. Screenshot album. Oke. Dah. Oke, apakah sudah kelihatan, teman-teman? Halo? Sudah. Yes. Dan. Jadi gini, peraturan pertama, ini kita mempunyai peraturan di sini, kita akan membuat peraturan. Peraturan pertama di sini, peserta Ramadan International Class harus mengikuti grand opening, ya. Jadi yang dari Indonesia di sini hanya beberapa, tapi tidak masalah, karena barusan ada beberapa teman yang ngechat saya bahwasannya gangguan jaringan dan lain sebagainya. Untuk grand opening ini tidak masalah karena ini hanyalah pembukaan saja, melainkan yang kami butuhkan, yang akan kami berikan itu hanyalah mulai dari besok ya, mulai dari besok materinya akan dimulai dari besok. Jadi karena di sini kan facilities, the facility of this program, fasilitas di program ini ada beberapa, yaitu pertama e-sertifikat ya. E-sertifikat di sini kami akan berikan kepada teman-teman yang dari Indonesia apabila memenuhi kriteria dari poin 2 sampai poin 4. Ya, akan saya bacakan. Yang pertama, peserta wajib mengikuti kelas dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir, mulai dari kita buka itu besok akan kita buka jam 8 pagi untuk Indonesia Barat, bagi Indonesia Barat, dan jam 9 pagi bagi Indonesia Tengah, and 9 malam bagi bagi Bolivia. So this program will be start for tomorrow, yeah, for all people or participant who don't attend to this place to this class. I think that's okay, yeah. But for tomorrow, all participant, there is no reason, yeah, no reason. I think no reason if you have big problem, to join this class, you just tell me and you just chat me and give me the proof, ya. And then, so pada hari ini di sini kami satu, peserta wajib mengikuti kelas dari awal sampai akhir. Yang kedua, keterlambatan mengikuti kelas maksimal 10 menit. Jika lebih dari 10 menit dianggap absen, ya. Yang ketiga, absen 2 kali akan didiskualifikasi. Jadi tidak ada alasan kalian tuh absen Kalian tuh absen di dua kali. Pokoknya 2 kali kalian itu punya alasan. Saya mempunyai alasan ini. Pokoknya 2 kali lah, maksimal itu 2 kali. 2 kali kalian tidak hadir, 2 kali kalian lambat, 2 kali terlambat, 2 kali kalian tidak mengerjakan tugas, karena di sini akan kami berikan tugas juga. 2 kali kalian tidak mengerjakan tugas, itu sama halnya 2 kali kalian absen. Cuman kami lupa untuk menuliskan di sini ya. Pertama, mungkin grand opening ini oke lah. Grand opening tidak ada yang tidak hadir, oke, besok bisa mengikutinya dan akan saya hitung dari nol kembali. Maksudnya tidak mempunyai tanggungan dan tidak mempunyai kuotanya masih ada 2 gitu ya. Kuotanya masih ada 2. Mungkin kesibukan, kalau kita berbicara kesibukan, kita mempunyai kesibukan masing-masing. Kita di kelas itu dari kemarin kan memang ketika saya interview kesibukannya seperti apa,
saya memilih dan menyeleksi kalian sesuai dengan kesibukan kalian masing-masing. Intinya, at least twice of the agenda of this program, 2 kali dalam program ini kalian tidak mengikuti ataupun absen 2 kali, otomatis kalian akan didiskualifikasi dan tidak akan mendapatkan sertifikat internasional yang akan ditandatangani oleh Mr. Anhar Mr. Anhar yang mempunyai CEO founder dari Anhar Foundation, dan tidak akan mempunyai sertifikat yang akan ditandatangani oleh Mr. Luis yang dari Bolivia, dan tidak akan mempunyai tanda tangan yang akan ditandatangani oleh Mr. Adit as tutor juga, dan semua tutor yang akan dan tutor-tutor yang lain untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Jadi untuk teman-teman itulah mungkin peraturan dari kami. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya. Silahkan tanya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya. Monggo, mumpung sekarang, mumpung sebelum ditutup, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Oke? Paul? Anything else ya? Tidak ada ya? Tidak ada yang mau bertanya ya? Sekarang memang partisipannya itu, oh ya, perlu kalian ketahui bahwasanya di sini kami tidak hanya menyiapkan sertifikat saja, ya, melainkan ada beberapa surprise untuk kalian ketika nantinya kalian bisa mengikuti dengan baik. Di sini akan kami berikan, ini sekedar bocoran, sedikit bocoran, satu saja ya, akan kami buka untuk kalian. Saya akan memberikan the best participant. Nanti untuk the best participant itu apa, nanti akan saya jelaskan di akhir. The best participant itu seperti apa, dan the best participant itu akan mendapatkan apa, nanti akan kami jelaskan di akhir. Itu ya, di akhir agenda. Participant, the best participant, I'd like to give the best participant only for 2 people. Only for 2 participant, hanya untuk 2 partisipan saja. Yang pertama, the first is from Indonesia, for the second one is from Bolivia. Ya, jadi penilaiannya kalau dari Indonesia, penilaiannya saya dari panitia Indonesia dan tutor yang lainnya. Kalau yang dari Bolivia yang menilai itu Mr. Luis. For the scoring from Indonesia, it's we are as a committee of Indonesia, and from Bolivia, I'd like to give to Mr. Luis to make the scoring to make the score of the students. I think so. Itu adalah satu surprise yang akan kami berikan. Tapi bukan sudah tidak menjadi surprise sekarang ya. Dan selanjutnya akan ada beberapa hal, sedikit lah. Ya, akan ada beberapa hal untuk kalian semua nantinya yang aktif. Kriterianya yang akan kami nilai, 1, aktif. Karena di sini kami menginginkan ilmu itu kita bisa tersalurkan dengan baik ya. Mungkin ada beberapa ya dari teman-teman aktif di sini, yang dimaksud aktif di sini kita aktif dalam bertanya, oke. Ada beberapa tugas nanti bisa mengerjakan. Nah, di situ penilaiannya, dan penilaiannya, scoringnya ada di kami semua, dan insya Allah di akhir Ramadan nanti I'd like to give the best of participant, dan nanti di sertifikatnya juga akan tertulis as the best participant of, gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, silahkan. Mungkin sedikit peraturan ya, sedikit saja dulu. Sedikit peraturan yang telah kami paparkan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Saya, Kak, boleh? Oke, monggo, silakan. Siapa dan dari mana? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriantianto, mahasiswi Fakultas Hukum semester 2 dari Kota Ternate, Maluku Utara. Kak, saya bukan tipe orang yang pintar bahasa Inggris, tapi saya bisa memahami orang yang berbahasa Inggris. Nanti pada saat pada saat sesi bertanya, apakah kita harus menggunakan bahasa Inggris? Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Oke, nanti di sini untuk pertanyaan
sebisa mungkin, untuk pertanyaan apakah kita harus menggunakan bahasa Inggris, seperti itu ya. Sebisa mungkin, karena nanti kita belajar grammar, bagaimana cara kita berbicara dalam bahasa Inggris, cara menyusun kalimatnya nanti akan akan diajari akan dipelajari oleh kita bersama. Nanti sebisa mungkin menggunakan bahasa Inggris atau meskipun gado-gado. Artinya contoh. I ingin bertanya, it's okay. I-nya aja di depan, it's okay. Yang penting ada bahasa Inggrisnya. Intinya gado-gado lah. Semaksimal mungkin kalian mencoba untuk untuk berbahasa Inggris. Semaksimal mungkin you have to try to speak in English. Kalian harus bisa harus mencoba. Intinya mencoba, meskipun kami tidak akan menertawakan karena kami masih belajar juga. Maksudnya pronunciation-nya enggak begitu fasih. It's okay, doesn't matter. Yang penting kita mencoba saja dulu. Ya, mencoba saja. Artinya kalau full Indonesia itu kan tidak mungkin. Masa I tidak paham, gitu kan? I, gitu kan? Aku, I, ya gitu. Mestinya kan paham. Artinya sedikit lah gado-gado. Bahasa Inggris gado-gado nggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin kan kita masih basic semuanya. Saya juga basic. Sedikit step lah. Step pertama mungkin kita hanya paham I-nya saja. Mungkin step kedua kita hanya paham mungkin EU apa gitu. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Nah, ini ada contoh dari Mr. Anhar. Saya tidak suka you lihat-lihat. Ini contoh dari Mr. Anhar. Nggak apa-apa. I tidak suka you melihat Tunggu. Saya lihat contohnya dari Mr. Anhar nih. Kalian bisa cek ya, bahasa Inggris gado-gado. I tidak suka you lihat-lihat. Lihat-lihat I. It's okay, doesn't matter. Ya, yang penting kita gado-gado language. Yang penting kita berani mencoba dulu. Tapi tidak kalau sekarang karena kami ingin tahu sejauh mana improve kalian, sejauh mana peningkatan kalian dalam belajar bahasa Inggris. Saya harap gado-gado itu sedikit hari demi hari, minggu demi minggu mungkin dikurangi sedikit. Kita mempunyai kita mempunyai Google Translate. Kita mencoba satu kata per kata dulu. Jangan semua kata ya. Jangan semua kata langsung ditulis, ingin bertanya ini langsung ditulis. Kadang ada miss di sana, karena kadang ada miss untuk dipahami. Kita coba satu-satu. Besok kita mau bertanya apa, kita silakan tanya I. Saya cuma tanya I, berarti I. I tidak suka you lihat-lihat I. It's okay, doesn't matter. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari yang lain silahkan. Mister, bisa tanya? Oh ya. Yokomina silakan. Silakan nama dan fakultas dari mana, instansi dari mana, dan alamatnya. Silakan, Yokomina. Okay, good. Good morning, everybody. Morning. Thank you so much. Izin berbicara pakai Indonesia ya. It's okay, ya. Gak apa-apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jakomina Mambiloku, biasa dipanggil Lina. Asal saya dari Merauke, University Musamus Merauke. Oke. Jurusan manajemen. Oke. Di sini kamu cuma tanya saja. Kan biasa kata terlambat masuk. Apakah di sini ada denda lagi atau gimana? Oke, sudah? Sudah, makasih. Oke. Untuk keterlambatan tidak ada denda, tidak ada bayar. Cuman ketika terlambat lebih dari 10 menit, karena kami akan mulai program ini, akan start jam 10 jam 8 WIB lewat 10, jam 9 WITA lewat 10, jam 9 malam lewat 10. Ya, lewat 10 menit kita akan mulai. Di situ kita akan mulai dan we will start this program at 8 o'clock, 10 minutes for West Indonesia, 9-10 minutes for middle of Indonesia, and 9-10 minutes PM of Bolivia will start it. Yeah,
For Bolivian, I'd like to give to Mr. Luis to scoring, maybe to scoring and to handle all Bolivian. I'd like to give to Mr. Luis. Karena di sini ketika kalian itu tidak lebih dari 10 menit, itu berarti saya anggap itu kalian tidak bisa ikut Zoom, dan saya anggap kalian itu tidak hadir. Berarti alfa 1 kali. Kalau 2 kali, berarti 2 kali, terakhir 2 kali, tidak ada 3 kali, tidak ada. Kalau 2 kali sudah alfa, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan terpaksa akan kami keluarkan. Karena kami menginginkan, kami panitia dari Mr. Anhar Foundation juga, panitia dari IMB juga, panitia dari ESA juga, dan panitia dari WMSE juga, dan panitia dari beberapa, cuman ini saja, panitia menginginkan kelas ini yang efektif. Kita belajar bersama, saya juga belajar, saya ingin belajar dari kalian, kalian belajar dari tutor yang lainnya, seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum ditutup. Kalau sudah fix, ini akan saya tutup dan berarti tidak ada nego-nego lagi ya, gitu. Bahasa gado-gado oke. Yang lain, monggo. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Tahir, kuliah di Universitas Sulawesi Barat, jurusan Ilmu Politik. Oke. Baik, yang saya mau tanyakan di sini itu tadi masalah jadwal untuk malamnya. Jam berapa itu? Oke. Di sini gini, Mas Rahmat ya. Iya, iya. Gini Mas Rahmat, untuk jam itu malam itu hanya untuk Bolivia saja, karena kan pada dasarnya kita di sini pagi, di sana malam gitu Mas Rahmat. Jadi tidak ada jam malam untuk kita. Untuk kita yang dari Indonesia tidak ada. Jadi tidak ada pelajaran malam, cuman kita akan mulainya setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Ya, Jumat, Sabtu dan Minggu itu jam 8 WIB, jam 8.10 lewat 10 WIB kita akan mulai start, itu sudah start. Tidak ada nego-nego lagi. Jam 8 WIB, terus jam 8.10 WIB dan jam 9 WITA. Terus untuk Bolivia, karena di sana malam berarti di sana jam 9 malam. Kita setiap pagi, setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap minggu kita 3 pertemuan, setiap pertemuan kita mempunyai at least 1 hour, ya. Paling sedikit insya Allah itu hanya satu jam. Berarti dari jam 8 sampai jam 9 ataupun dari jam 9 sampai jam 10. Itu seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Mr. Rahmat. Thank you. Oke. Yang lain? Tapi masih mau bertanya ini? Silakan. Ini tadi untuk masalah anunya, kalau bisa lah minta tolong sebelum masuk jam materi atau pembawa materi, minta tolong untuk informasinya. Jangan sampai ada salah satu peserta tidak mengingat jadwalnya, jadi mohon. Oke, siap. Oke, terima kasih atas masukannya, Mas Rahmat. Terima kasih. Oke, makasih. Oke. For the information, untuk informasi, for the information that the material would like to start, I will inform you maybe a day before or an hour before and a day before. We are, as a committee, would like to inform you and like to realize that the material would like to start at 8 o'clock, and at least you can be late, you can come late at 8:10 minutes. In Indonesia Barat or West Indonesia, for Middle Indonesia is 9-10 minutes, ya, at least maksimal itu sudah paling sedikit itu, tidak ada tawaran lagi, itu ya. Jadi di sini seperti halnya apa ya, kita itu menginginkan
pertemuan ini maksimal, kita belajar bersama, manfaatnya bersama, kita semoga saja kita kenal bersama nanti. Semuanya kenal satu sama lain, kita kenal dengan Yokomina yang dari Merauke, kita kenal dengan Laila yang dari yang dari Maluku, Ternate, kita kenal semuanya. Jadi seandainya kata Mr. Luis barusan, kalau kita sudah kenal satu sama lain, kita ingin ke Bolivia, sudah ada Mr. Luis, kita ingin ke Merauke, sudah ada Yokomina, kita ingin ke Sulawesi Barat, sudah ada Abdurrahman, kita ingin ke Maluku, sudah ada itu. Jadi tidak apa ya, ketika kita ke sana, anggaplah semoga tidak nyasar saja, seandainya kita nyasar ke sana, kita bisa kontak salah satu dari mereka. Itu. Monggo yang lain. Silakan. Kalau tidak ada, oke, saya tutup agenda ini, program ini. Kalau ada, silakan. Kalian bisa bertanya di chat ya. Di chat, silakan, tidak apa-apa. Kalau mau malu bertanya. Ini peserta untuk saat ini memang cuman 34 ya, 34. Okay, maybe Mr. Luis, you can explain the rules of Mr. Luis, you can explain the rules of this program, Mr. to your students, Mr. Such as we talked before, Mr. You can use. Okay, thank you so much. Oh, well, I'm going to explain it in Spanish. I think it's needed. Okay, Mr. Para los participantes de este programa, hay algunas reglas, principalmente para el equipo de Indonesia. Ellos están siendo bastante estrictos en cumplir los horarios, porque van a tener una certificación, igual que nosotros. Vamos a tener una certificación si cumplimos las actividades de este programa. Son 12 sesiones, son 4 semanas, jueves, viernes y sábado, de 10 a 11 de la noche, con distintos profesores de Indonesia, ¿no? Excepto conmigo, vamos a estar los días sábados para interactuar. En esos días tienen que estar, por favor, en horario puntual. 10 minutos se va a tener tolerancia para ingresar en las sesiones y tienen que cumplir las actividades que se hagan. En algún momento van a hacer exposiciones que van a pedir participación para una persona, entonces tienen que participar, ¿no? Ser lo más activos lo posible que se pueda, lo más activo. Hay clases de gramática, son los días viernes. Entonces, en las clases de gramática van a facilitar ellos algún material, entonces son tareas que esperan que ustedes también las puedan hacer, ¿ya? Para el control de las actividades, vamos a generar un registro en el cual van a poder ustedes registrarse. Se va a publicar el día de mañana en el grupo de WhatsApp, posiblemente sea en Meet, en Classroom, parte de Google. Se cree un aula en la cual van a poder ustedes registrarse y cargar ahí las actividades del día jueves, por ejemplo. Día jueves tengo la actividad que hice y la cargo. Se queda como respaldo. Día viernes, es otra actividad con otro profesor, me da la tarea, yo la hago y la cargo ahí. Día sábado, hacemos una actividad de interacción conmigo, les voy a pedir que hagan algunas cosas, hacen la tarea y lo cargan. De esa manera van a ir llenándose las casillas para cada sesión. De las 12 sesiones, 12 sesiones, pueden tener 2 ausencias, ¿sí? Por fuerza mayor que no nos permita asistir a 2 de las sesiones, no hay ningún problema. Sin embargo, tienen que informar al profesor Jeffrey a qué se ha debido la ausencia y no hay ningún problema, ¿ya? Pero más de esas ausencias no se pueden tener, entonces no tendrían la certificación. Pueden asistir, pero ya no van a poder tener la certificación. Entonces son 2 tolerancias que tendríamos para poder ausentarnos, ¿ya? El Classroom como tal, el link se va a publicar en el grupo de WhatsApp. Ellos están poniendo incluso una regla que es para Indonesia, que paguen un monto de dinero a aquellos que lleguen minutos tarde. Eso no va a estar para el equipo boliviano, entonces para ellos sí. Participen lo más activos que puedan
y en los horarios tratemos de cumplirlos, por favor. Básicamente es eso. Subimos el Classroom al grupo de WhatsApp, ¿ya? Thank you so much, Teranikasi Baniak. Oke, thank you very much, Mr. Oke, mungkin dari Indonesia sudah cukup ya. Yang dari Bolivia sudah dijelaskan juga, entah itu Mr. Luis berbicara apa, sedikit paham, tidak semuanya paham. Karena saya sudah menjelaskan terlebih dahulu. Gitu. Oke, untuk teman-teman, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, for all participants, if there is no question, I'd like to close this program. Before that, I need all of you to switch on your camera, your video, to switch on your video, to take picture together. Sesuai ya, saya mengharapkan dari kalian semua. Ya, kenapa, Mister? So, what can I do, Mr. Luis? Sorry, before the picture, I think it's a good opportunity, just at the beginning, start, if there is some volunteer who wants to introduce himself, I think it's a very good time. We can use 10 minutes, I don't know. You can choose random, Indonesian, Bolivian, choose a name. It's a good opportunity, and we can start to talk at the beginning. Okay. 5, maybe, Mr. 5, yeah. 5. Yeah, you can choose, 5. Please. Okay, 5 people. 5 people from Indonesia and 5 participants from Bolivia. Is it okay? Excellent. Okay. Teman-teman semua, siapa yang mau berkenalan? 5 orang dari Indonesia dan 5 orang dari Bolivia. Silakan yang ingin mewakili Indonesia siapa? Pakai bahasa Inggris juga. Oke, pakai bahasa gado-gado oke. Nanti saya coba perjelaskan kepada Mr. Luis. Yuk, silakan. Halo. Siapa? Oke. Halo. Oke, siapa ini? Siapa? Oke, Marliadi. Oke, the time is yours, Marliadi. Okay. So, hello guys. My name is Marli. You can call me Marli. My name is Marliadi. You can call me Marli. I am from Indonesia. I sound like Mr. Jupri. I student from Anhar Foundation. It as leader scholarship. Okay, just like it. Okay, Mister. Next one, Miss Sukma from Makassar. The time is yours, Miss. Please. Good evening, everyone. And living friends in Libya. I'm Sukma from Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. Thank you. Sukma. Okay. Next. Siapa lagi? Oke, silakan. I want to introduce myself. My name is Muhibur Rahman. You can call me Bibar or Rahman. I'm student in STKIP PGRI Bangkalan. Okay. From Madura? Yes, from Madura. Okay. Next. Dua lagi ya, 2 lagi. Yuk, siapa lagi? Dari Indonesia? Saya, Kak. Oke, silakan. Hello everybody. My name is Halatul Yunia. You can call me Yunia. I'm from Indonesia. I'm student of STKIP PGRI Bangkalan. Thank you. Okay. Once more. Satu lagi. 5 orang perwakilan dari Indonesia siapa? Monggo. Saya, Kak. Oke. Okay, please. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everybody. My name is Andrensa. So, I'm from Madura. I'm a student of STKIP PGRI Bangkalan. So, this opportunity is making me really excited to know all about participants here, to know about Bolivian participants. And I hope it's going to be the best way for us to know each other, to, talk together. Thank you. Okay. Ini nanggung. Satu kali lagi nih, ada yang angkat tangan barusan. Devi, silahkan. Perwakilan komite. Ya, perwakilan komite. Perwakilan panitia, silakan. Oke, siap. Halo, Mister. I'm Devi. I'm from IMB. Nice to meet you. Okay, enough.
Okay, enough, Mister. I think 6 participants, Mister. Maybe 6 participants also from Bolivian. The time is for Bolivian. Time is yours. Okay, Please. thank you so much. Well, in Spanish. Como pudieron escuchar, tuvimos una presentación corta de 6 voluntarios. Esperamos de igual manera que el equipo boliviano haga una autopresentación de 6 voluntarios. Entonces, las personas que deseen presentarse, que es una buena oportunidad para practicar, les damos el paso ahora, ¿sí? 6 voluntarios bolivianos para autopresentarse, como hicieron los compañeros de Indonesia. So please, the time is yours. Hola, buenas noches. Yo no entiendo muy bien el idioma inglés, estoy aprendiendo recién, pero espero que alguien me ayude a traducir. Mi nombre es My name is Adolfo Aruquipa, soy de Bolivia, actualmente estoy en la universidad pasando clases de inglés técnico. Es mucho gusto conocer a otro país y poder aprender también el idioma inglés en ambos países. Espero conocerlos mucho y tratar de aprender poco a poco este inglés básico que también estamos aprendiendo acá en Bolivia. Muchas gracias y espero me ayude a traducir lo que yo dije a los demás. Muchas gracias. Excellent, Rodolfo. Thank you so much. Okay. So you know, I need for all participants from Indonesia. Saya harap untuk partisipan Indonesia ketika dari Bolivia itu memperkenalkan diri, say hello ya. Hello, contoh, example, Mr. Luis. My name is Mr. Luis from Indonesia. Could you please to say hello, Mr. Luis? Yeah, like this. Is it okay? All participants from Indonesia? Okay. Yes, okay. Okay. Next, continue, Mr. Luis, please. Okay, we need another volunteer, please, Bolivian. Un voluntario de Bolivia que nos pueda hacer una presentación de él. Yes. Omi, please. Hello, everybody. Hello. Cordiales saludos, Luis. My name is Omar Saavedra. I live in El Alto, La Paz, Bolivia. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to And meet you. the activities are marvelous. It's fantastic. All right. Thank you, Mister. Thank you, Mr. Omi. Pienso que las actividades el objetivo que tienen actualmente es muy grande. Estoy seguro que entre todos vamos a aprender mucho y lo que dijo Luis, muy linda actividad. Doy todo el apoyo y cordiales saludos a todos. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Necesitamos algún voluntario, 3 voluntarios más, por favor. Les cedemos la palabra. Try to use English, Spanish, it's okay. It's okay. Un poco de inglés, español. Voluntarios, por favor. Por favor. Hello, my name is Katia Torres. I am from Bolivia. I live in El Alto, in El Alto City. I think this idea is amazing. What more? Actually, I study computing science in UMCA. That is all. I like this activity. I want to learn many things about the English and the other culture like Indonesian. I like it. That's all. Okay, hello Katia. Very good, excellent. Thank you. Thank you so much, Katia. Another volunteer, please. Bolivian volunteer. Deb? No? Somebody, please, Bolivian student. 2 voluntarios más, por favor, para terminar esta actividad de introducción. Vamos a practicar, claro que sí, las siguientes sesiones, pero es importante esa oportunidad, ¿no? A veces dar el primer paso, abrir la burbuja, es importante.
Hello. Hello. My name is Ariel González. I am from La Paz, Bolivia. Eso es todo, creo. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you, Okay, Ariel. thank you. And the last one, please. One more. Una persona más, por favor. Somebody. ¿Alguien, por favor? Un compañero de Bolivia que nos pueda, sea voluntario para la presentación. Okay. Okay. Voluntario, voluntaria. The last one. Recuerden que todas son las oportunidades. Es bueno tomarla en un momento porque podemos quebrar algo para bien, ¿sí? La timidez a veces es una barrera que nos obstruye muchas cosas. A veces hay que romperla. El poco o mucho inglés que tengan, traten de usarlo, es una buena oportunidad. Por favor, invitamos una vez más a un voluntario, voluntaria. Hello, listen. Jesús, please. Hello. I am is Jesús Gaspar Vilcalaime. Poco de no sé muy bien mucho el inglés, ¿no? Y solo lo poco que he aprendido con usted, licenciado. Me parece muy bien también tener una comunicación también especial con otros países. Prácticamente, como usted dijo, que es un momento de unirse entre varios latinos, digamos, entre personas, de ser una sola persona y conocernos también así, nuestra lengua, así también la lengua de lo que es internacional y lo que es la lengua nativa prácticamente. Estoy prácticamente muy contento, feliz de haber participado en esta reunión y espero también a los de otros países también tenernos también en esta pequeña reunión que hemos tenido como en una conversación en sí. Gracias. Excelente. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you so much. Okay. Before we close, enough, Mr. Luis? That's enough. Thank you so much. Okay, Thank you so thank you much very much. for your work. Okay. All my friends, all Indonesian participant, and all Bolivian, semua teman-teman dari Indonesia dan semua teman-teman yang dari Bolivia. Before we close this program or this agenda or this grand opening, I'd love you to switch on your camera. Yeah, to switch on your camera or switch on your video. Saya harap untuk kalian semua untuk menghidupkan kameranya karena saya membutuhkan untuk foto bersama. Para cerrar esta sesión, vamos a tomar una fotografía colectiva y están pidiendo que por favor podamos encender nuestras cámaras si es posible para que haya una fotografía general de Indonesia y participantes del equipo boliviano. Si es posible, por favor, les pediríamos que puedan encender sus cámaras. Please. Okay. Oh, sorry, Mister. I use my cap. Yeah, that's good cap, Mister. Great. Okay. Maybe who wants to take the picture? Maybe Miss Mumun. Yeah. Okay. For all participants, I'd like to check this. Okay. One. Okay. All participants. One. Okay. Two. One. Okay, ma'am. Okay, you can start now, ma'am. Okay. It's done. Enough, ma'am. Okay, is that enough? Not yet. Okay, enough. Okay, thank you, ma'am. Tanya apa, ma'am? Okay, thank you very much for all participants. Thank you very much from Indonesian participant and also participant. I do apologize with the mistake of me.
I am Master of Ceremony for today. I'd like to say thank you very much for all participants. Don't forget that this program will be started on 8 o'clock of West Indonesia, and 9 o'clock of middle of Indonesia. I don't know Maluku. Saya tidak tahu Maluku jam berapa. Mungkin bisa di yang dari Maluku bisa disesuaikan ya. Oke. And 9 p.m. In the evening times for Bolivian. So for Mr. Luis, for Mr. Hendra, and Mr. Adit and Mr. Anhar, all participant, saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you very much. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Jangan lupa besok kita akan mulai kelas ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you very much. I'd like to close this event by saying Alhamdulillahirabbil alamin. This program can run well. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Goodbye, Mr. Thank you, Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow, guys. Guys, see you tomorrow. Thank you, everybody. Thank you, Mr. Jufri. Thank you, Mr. Luis. Thank you, Anhar Foundation. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you for all. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, Mr. Sampai jumpa lagi. Mr. Luis sudah paham bahasa kita loh, sedikit ya. Adios. Jangan sampai kita tidak paham bahasanya Mr. Luis nanti. Buenos noches. Bye. Buenas noches. Thank you so much. Buenas noches, amigos del mundo. Okay. Good night, friends of the world, friends of Indonesia. See you next class. Yeah, see you. We are still morning, Mister. Oh yeah, we're still in the morning here. Yeah. Oke, jam berapa Mina? 11.58. Maluku, jam berapa Maluku? Maluku Utara 11.58 Kak, sama. Oh sama, ya. Maluku. Berarti masih belum buka 2 jam masih berarti. belum buka puasa ya Maluku ya? 5:08 sama sih berarti. Maaf Kak, sama Maluku Utara beda. Yes. Berarti masih belum buka puasa ya, Febri? Ya belum. Oh, enggak, takutnya mau puasa beduk. Enggak apa-apa. Itu buka puasanya nanti pukul berapa? Kalau di Maluku? Kalau di Konang, Mem, jam 12 siang, Mem. Di Maluku maksudnya, di Merauke. Pukul berapa nanti berbukanya? Atau sama ya? Ini dari Sulawesi Barat, Majene. Mbak Taswira gimana? Jam berapa di situ, Mbak Taswira? Di sini jam 11. Jam 11.3. Berarti Mas Marli hampir buka puasa, Mas Marli berarti ini ya. Marli puasa setengah. Iya. Banyak yang tidak hadir. Mas Ahmad nggak hadir juga. Ini seandainya ngikutin Bolivia sudah makan ini guys. Ini Mbak Taswira Ira ya, Mbak Taswira atau Ibu atau ini temannya Mr. Jufri atau gimana? Iya, sama-sama dia. I have friends in Makassar karena beberapa teman itu juga studinya di Surabaya, jadi banyak teman saya juga dari Makassar yang studi di Surabaya. My friend teach in Sulawesi Barat. Kalau Makassar kan Sulawesi Selatan. Sebenarnya tetanggaan provinsi sih. Kalau Majene itu Sulawesi Barat. I see. Okay. Oh, I see. Ya. Yang dari Makassar di sini. Bu Sukma, ya? Mr. Anhar ya. Ya, ada yang dari Makassar cuma saya sendiri kayaknya. Oh
iya, ya. Salam kenal, saya Bu Siti atau Bu Mumun biasanya. Siap, siap Bu. Semoga nanti bisa banyak-banyak silaturahmi bulan Ramadan ini. Amin, amin, amin. Siap, Mister. siap, insya Allah. Amin, amin. Kesempatan bagi teman-teman ini untuk bikin link, bikin jaringan teman-teman dari luar. Kemudian nanti kalau ada di grup WA, boleh izin dulu minta nomornya teman-teman dari luar, baru bisa chat dengan mereka ya. Iya, Mister. Takut nyasar nanti, Mister. Takut nyasar ke Coto, Makassar. Kalau ke Makassar hari biasanya Mister Iswan itu biasanya Mister. Iya, Mbak. Iya, luar biasa seluruh Indonesia bersatu ya. Dari Indonesia saja ini sudah banyak ini, dari beberapa tempat ini. Iya, 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 iya. Kalau ngobrol begini nggak berasa nanti sudah buka puasa ini. Soalnya kalau langsung beduk. Iya, puasa beduk. Nanti kalau ke Madura nanti ada Mr. Jufri itu di guide ke Bebek Sinja itu. Oh, gampang kan? Yang penting ada anggaran. Oh, ya. Bisa diatur. Iya, katanya kami yang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kalau ke situ dia mau traktir sate sepuas-puasnya gitu. Oh iya, jangan khawatir, Mister. Oh. Iya, 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 iya. Ya, Insya Allah itu nanti Mister Anhar dan teman-teman mungkin dan teman-teman Anhar Foundation ya, Mister ya. Insya Allah di sini ya, Mister. Iya, insya Allah. Nah, kami agendakan dalam 1 tahun ini minimal ketemu sama teman-teman secara offline gitu. Jadi nanti misalnya ketemu supaya lebih berkesan kegiatannya, bisa saja mungkin undang teman-teman yang lain, kita sharing-sharing gitu, atau kopdar, santai-santai aja. Cuma ada muatan edukasinya mungkin, kemudian ada muatan pengalaman-pengalaman yang bisa kita share mungkin. Oke. Di bulan Ramadan ini sih sebenarnya kami sudah mulai bergerak untuk keliling-keliling Indonesia, kunjungi teman-teman YAL. Cuma dijadwal dulu ya, mungkin yang terdekat dulu, baru kita yang jauh-jauh. Karena istilahnya dari segi ini dulu, kita merangkul dulu yang lebih dekat. Karena kan yang paling banyak peserta dari YAL itu dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Nanti kita ke Jawa. Oke. Jufri di ada Ardi, tempat lain ada di Maluku dan ada. Oke, Mister saya izin lift dulu, Mister ya, soalnya ini Mister Luis nelpon. Siap. Oh ya. Terima kasih Saya juga izin lift. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.